হ্যালো ফ্রেন্ডস, আরডি ফালতায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আনবক্সিং করতে চলেছি ইভিএম এর 512 জিবি এসএসডি। দেখতে পাচ্ছেন, রয়েছে একটি ইনভয়েস। এটির প্রাইস 3039 টাকা। EVM 512 জিবি, 2.5 ইঞ্চি SATA সলিড স্টেট ড্রাইভ। এটি আছে 5 বছরের ওয়ারেন্টি। এখানে এমআরপি আছে, দেখতে পাচ্ছেন 7,999, কিন্তু এটি আপনারা ফ্লিপকার্টে পেয়ে যাবেন মাত্র 3,000 টাকায়। খুবই লাইট ওয়েট। চলো বক্সটি ওপেন করা যাক। দেখতে পাচ্ছেন 512 জিবি ইভিএম ব্র্যান্ডেড দেওয়া আছে। এখানে রয়েছে পার্ট নম্বর, তারপর আছে সিরিয়াল নম্বর। এখানে একটি ছোট্ট ওয়ারেন্টি সিল আছে, আর এখানে লেখাই আছে ওয়ারেন্টি ভ্যালিড ইফ রিমুভ। তো এই সিলটি সাবধানে রাখতে হবে, নাহলে ওয়ারেন্টি পাওয়া যাবে না 5 বছরের। তো বন্ধুরা চলুন, এখন আমি আমার এই এসএসডিটিকে আমার কম্পিউটারে ইনস্টল করব। তো বন্ধুরা আমি চলে এসেছি আমার পিসিতে। এখন আমি এই EVM এর 512 জিবি এসএসডি আমার ডেস্কটপে ইনস্টল করব। এটি আমি ইনস্টল করলাম SATA 3 পোর্টে। আপনারাও এসএসডি ইনস্টল করলে সবসময় SATA 3-তে এসএসডি ইনস্টল করবেন। কম্পিউটার অন করে দিলাম। চলুন এবার স্ক্রিনে চলে যাই। এখন আমি আমার 512 এসএসডিতে উইন্ডোজ ইনস্টল করব। পাঁচশো 512 জিবি এসএসডির মধ্যে এখানে স্পেস পেয়েছি 476.9 জিবি।
ইনস্টল করার পরে দেখতে পাচ্ছেন ডেস্কটপে কোনো মাই কম্পিউটার আইকন নেই। তো আপনারা চলে যাবেন পার্সোনালাইজ, থিমস, ডেস্কটপ আইকন সেটিং, এগুলো ঠিক চিহ্ন দিয়ে অ্যাপ্লাই করে ওকে করবেন, তো ডেস্কটপে চলে আসবে। তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটাই ডিস্ক শো করছে। তো ওই ডিস্কগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাদেরকে যেতে হবে ম্যানেজ, ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটাই শো করছে, বাদ বাকি দুটো এখানে হিডেন হয়ে আছে। তো এখান থেকে ডিলিট করবেন, নিউ, দেখতে পাচ্ছেন এসে গেছে একটা ডিস্ক। তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন এখানে 512 জিবির মধ্যে চলে এসছে, যে কটা পার্টিশন করলাম। তো বন্ধুরা ধন্যবাদ, ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।